viewers, local as in Zimbabwe. It's your girl Nyaka Chana. Today I'm wearing a different hat, or to put it literally, different outfit. I am so blessed and honored to be here in Zimbabwe to meet the renowned herbalist known by her traditional name Mbuya Mavhu, or Laureate Magunje. What led me to come and meet her was the testimonials since the first wave of the coronavirus. What happened was people had viewed her videos about the herbs which we see are so beautifully here fashioned. Different people had tested and purchased these herbs and magically found that it was helping with the cure for coronavirus. So I took it to heart to fly from Ireland to meet her and really get to have a further insight in how it came about that a special or hidden herb in Zimbabwe is helping people with coronavirus. I hope you enjoy. Mbuya makadini ndofara zvamu makadini ndiri kufara chaizvo kuti kuuya nendege kuti ndiri kusangana naMbuya. Ndaingonzwa izwi chete ndakati ndikangokomborerwa ndiri mupenyu kuti ndinyatsovaona face to face, saka ndiri kukomborerwa chaizvo kuti ndasangana nemi. Ndinotenda kufara kusangana neni. aiwa ndinotenda zvangu. Ndinotenda zvikuru. Mbuya, chirwere chanetsa checorona ichi ezvino zvakutotyisa kuti tapinda second wave. Saka ichi hachichazi sematangira achakaita chinzi chirwere chevekuchina, hachichazi chirwere chevanhu vekuchina chete kaichi, nokuti chapararira pasi rose. Ya ichokwadi. Ndoti makadi zvenyu ruzhinji rweZimbabwe, vana veZimbabwe, vazukuru, vana mbuya, vana sekuru, vana baba nevana, nemi vana vese vari kunze kwenyika makatiteerera pari zvino. Ichokwadi kuti chirwere chatishaisawo mufaro sesu varapi. Ndakamirira varapi vese zvavo veZimbabwe. Ndinotini kutaura chokwadi zvakatotivhundutsa, zvakandikanutsa kuti ko chirwere chinonzi coronavirus chabva nekupi uye chakananga zvipi, chine zvirevo zvipi kwatiri isusu sevanhu vatema, even vachena, kuti chiri kuda kugadzira kuuraya vanhu vese kubva nyika dzasara dzisina vanhu. Why? Saka nemukutarisa tichikumbira kune vari kumhepo, kune vari pasi kuti vatitungamirire, tine makwenzi seamuri kutoona pana apaya atakatarisa kuona kuti anokwanisa kubatsira vana veZimbabwe nevana vari kunze zvakare kuti vakwanise kubatsirikana pakurapa chirwere chinonzi coronavirus, especially chikange chapinda mukati menyama dzevanhu. Tine watinoti murumanyama uri panapa uyu. Murumanyama uyu kutaura chokwadi ukamwiwa nemunhu ane chirwere checoronavirus chiri kubva chatodzikira zvokutosvika pakutoti munhu chatopera. Ichokwadi. Tobva ipapo zvakare toenda pane unonzi mukundanyoka. Mukundanyoka kana munhu achinge atakwa nechirwere ichi chiri kuzonotarisa vanhu kufema, chiri kuzonotarisa vanhu kunodya chaiko, zvakawanda zviri kubva zvanaitika pavanhu. Saka mukundanyoka iwoyu uri kubva wakwanisa kunoti munhu anoubhoilisa, ofukira, obva ageza, nekumwa zvakare zviri kubva zvanodzikisa chirwere icho chokuti chigone kunopera zvakare. Kutozonoita zvakare unoya watinoti mufandichimuka, kuti kana munhu achirwara ngaafa achimuka, ngaamuke kana akanga arwara zvake asi ngaamuke. Saka tinopa simba kumidzimu yemunhu ari kurwara, nemhepo dzemunhu ari kurwara, nenyama yemunhu ari kurwara, kuti akwanise kurwara zvekuramba ari mupenyu, adzoke futi pautano hwaanga ainawo kubva kumashure. Todzokera zveipapo tine mushonga watinawo panapa yatinoti mbanda yevadzimu. Mbanda iyoyi tinoishandisa zvikuru kwazvo panhaurwa dzekunoti mwana kana achinge atakwa nechirwere ichi anokwanisa kufukira zvakare, achinogeza zvakare, kudzinga rima, kudzinga jambwa, kudzinga mhepo, kudzivirira nyama yake kuti isave inoteura zvirwere zvakasiyana siyana ichikonzeresa urwere panyama yake. Saka kana achinge adaro adzinga mhepo huru yakonzeresa kuti corona imushanyire paropa rake. Saka mitombo iyoyi
takaona kuti chokwadi panguva ino yekurwara kwevana tichinosangana nemadzudzi eiwaya, vana ndikavatumira vari kunze kwenyika yangu vari mukati menyika ino vari kurarama. Vazhinji vane matestimoni zvechokwadi, ndine matestimoni akasiyana-siyana evana vari kunze kwenyika vari kuti mbuya, pakubva pakutishandisa makwenzi kwandakaita ini ndakabva ndatosara ndisina chirwere. Vamwe vakatobatwa nacho, ndikatovapa makwenzi iwaya vakatoashandisa vakatokwanisa kutorarama. Ndiri kutokurukura nawo izvozvi. Mamwe makambani akatovharwa kusara vaine vanhu vaviri chaivo, asi ukazvongorora pavanhu vaviri vavo chokwadi vakatambira mahebhi iwaya vakaashandisa zvakare vakasara vari vaviri, the rest vakaatakwa. Saka ndiri kuti ini makwenzi aya kutaura chokwadi kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari mukati menyika ino nevachena, mahebhi aya haana kumirira kushanda kuvanhu vatema chete. Ipapo ngatipajekesei. Mahebhi aya akamirira kushanda kuvanhu vachena vanova ndo varungu, mablacks, machaina, makaladi, majewish, nyangwe nemachaina, vanhu vese zvavo marudzi ose. Hakuna rudzi runonzi rukashandisa makwenzi aya runoparara kana vachinge vashandisa. Asi tiri kushingirira kuti chirwere ichi chikwanise kuparara, tikwanise kurwisana nechirwere checoronavirus, kuti vana vakwanise kurarama, vawane utano, tiendere mberi neupenyu sezvataa tichiita. Izvi zvinonyanya kundibata-bata ini semurapi, kuti ko zvino kana vazukuru vakunoatakwa kudai, ko isu vazukuru vacho tichavawanepi kana tikazvidzivirira isu sevarapi? Ko ivo vacho vasiri kuwana kudzivirirwa vorarama sei? Uye isu tinozovawanepi vanouya kumatare vachichema kuti makwenzi edu ashande, tinozoshandisirani kana vanhu vaparara saizvozvo? Saka tiri kuti kwete, makwenzi aya ngaende kumunhu wese anokodzera kuatambira, ane rudo rwekuagamuchira, anoziva kuti chokwadi ndikaashandisa zvinondinakira. Ndinodaira kuti tese tinoramba tichirarama. Manyatsotsanangura zvakanaka. There we have it. A very insightful and good point that Gogo made is that when you look at what's before us here, one would think, Gogo's dressed in African traditional clothing and the herbs are not in the capsules or what we know the pharmaceutical industry usually distributes with labels, bottles. But what Gogo has explained is that this disease has no discrimination, and evidently we've seen that it swept every race, every nation, despite the color of the skin, despite the beliefs, religion. Everybody is not immune to the coronavirus. So what she's clearly said to us is that this is a very vital tool, and she's got testimonials by people she's in contact with who were privileged to test and put into trial the herbs that she explained, one which is muruma nyama. Gogo titsanangurire kuti muruma nyama unonyatsoshanda sei? Muruma nyama, especially kana munhu achinge atakwa zvake nechirwere checoronavirus, akanomwa zvinomupa kuti iye pahuro paya panenge pachivharwa pavhurike. Zvinomupa kuti kana achinzwa musoro unyarare. Zvinomupa kuti kana achinzwa flu ibve yapera. Zvinomupa kuti kana achinzwa mudumbu mubve matongopera. Kana achinzwa kufufutirwa nekuzarirwa zvibve zvangopera ipapo. Kana achinzwa kuneta kupera simba abva atongomuka kuva nesimba ipapo. Kana achinge atongoona zvakare unokwanisa kutongonouraya chirwere chese chapinda pai munyama make. Unotonouraya chirwere ichocho. Chirwere ichocho kutaura chokwadi kana chikamwirwa watinoti muruma nyama, zviro kwazvo munhu anokwanisa kurarama. Ichokwadi. Saka Gogo titsanangurire kuti munokurudzira kuti unwiwe nevanenge vatoatakwa necoronavirus here kana kuti vanhu vasati vabatwa? Chicha munokurudzira kuti vanhu vaite? Saizvozvizvi hatingachati isu asangana nacho ngaachitanga kutotora, nekuti hatizivi kuti chakamubata riini uye azotanga kuzviona riini kana asati ateswa. Asi ndiri kuti ini kumunhu wese ari kuzviraramira zvakanaka kuti angotogadzirira kutongopinda mazviri, sekuti zvinhu zvatongopinda munyika dzese. Zvinhu zvatongowo munyika dzese, mukufema kwatiri kuita, mukufamba kwatiri kuita, hauzivi paunosangana nacho. Saka kugara wakatomwa kudzivirira chinhu chakanaka, kuti kana zvakunouya zvive zvisina simba rinokuisira pasi, iwe urambe uchirarama, zvakare urambe uchiumwa kuti upenyu urambe huripo. Maita basa matitsanangurira. There you've got it, viewers. So Gogo, I had asked the question whether you take this herb as a
precaution before you're attacked by the coronavirus, or to take it once you've experienced the symptoms. What Gogo is explaining is that it works both ways. It's best, you know what they say, prevention is better than cure. So Gogo is advising that it can be taken before you're attacked by the coronavirus, so you have it as an immune booster, and those who experience the symptoms can take it as well, and it works within. Now, the hot question which we've been hearing is this so-called vaccine. Most people are quite skeptical about whether to take that. There are fears which are fair, and historically we understand why the ethnic minority, the black people, have fears, because historically we've seen that we have come we've been taken advantage of, which has aroused these fears that anything that is provided for us to be guinea pigs per se, we want to stand back. So it would be great to have something which comes from a source we trust, which we are hoping that through testing, this could be the answer. Now, the hot question, let's hear from Gogo about the vaccine. Gogo, nyaya yanetsa yevaccine. Vana vanhu vatema pasi rose vari kutaura kuti tikatarisa kwatabva nevasina mabvi nemabatiro avanotiita kubvira tiri nguva yecolonialism, kuti vanotitesta mishonga yavo. Vamwe vanotaurawo vane matheories akasiyana-siyana. Vamwe vanoti kunyangwe shuramatongo chaiyo AIDS ndo vakatiunzira. Cholera na Ebola zvinonzi hanzi zvirwere izvi tinozvipiwa nevachena vachiunza kwatiri. Saka iye zvino nekunetsa kwaita corona kuri kuita kuti titotyawo kuti tingave nevimbiso nezvatichapiwa here nevasina mabvu kuti vatipe, kana kuti vakuda kudzokorora futi kuti vateste zvinhu kunyangwe vachitiuraya zvavo. Saka munofunge nenyaya yevaccine iri kunzi yagadzirwa, ndiri kunzwa kuti yatanga kuWashington DC University Hospital, vanawo vakutogadzira kudistributa, asi varoda kutanga nesu muAfrica. Gogo, tibatsirewo ipapo. Ini chandinokurudzira zvangu vana veZimbabwe, masikirwo edu tichisikwa namusika vanhu kuiswa pano rino pasi, tiri vanhu vasina kusanganiswa zvokuti tinorarama upenyu unonyanya kushamisira nekuda kwokushayiwa kwatinako nekuda kwenhamo yatinayo. Tiri vanhu isusu vakarerekera kuchivanhu chedu zvakanyanya, tiri vanhu vanorarama mutsika dzechivanhu neunhu nemagariro echivanhu, isusu vanhu vatema. Saka isusu vanhu vatema tikaona kuti mhepo yapinda mukati menyika yedu yeZimbabwe, tinochema nemudzimu mukuru yenyika yedu yeZimbabwe kuti ititeurire kuvakuru vavo vakwanise kutidzivirira pazvirwere zvese zvingave zvingapinde mukati menyika ino yeZimbabwe. Ivo vari pasi nevari kumakore ndo vanokwanisa kutidzivirira, isu tichisimbawo nekushandisa makwenzi avo avakatiti ave anotiraramisa kubva pasi chigare chichitanga kusvika pari nhasi. Saka zvokuti kuchazova nemushini, kuchazova nechii zvichange zviriko, hatipikisani neurehwa hwematima nemakanda akasiyana-siyana, asi isusu patakamira ndipapo pekuti tiri vanhu vatema vachararama mutsika dzeunhu hwevanhu vatema vanodya mishonga yavo siku nesikati, tichiedza kubata mabatiro edu pachivanhu chedu, tisingabvi ipapo, ticharambira ipapo, tichiteura miteuro yedu kumatateguru edu chamenuka kaguve nehandanyakasikana. Ndo vakaita kuti Zimbabwe rive zvariri nekusungunuka kwaro. Ndo zvevatiri kuchemera zvenhasi kuti ivavo ngavamire mberi kwedu vasatisiye tiri tega. Miteuro yedu yatiri kuchema nejambwa rapinda mukati meZimbabwe hatisati takambozviona, hatisati tambozvitambira zvakare. Naizvozvo tiri kuti midzimu mukuru yenyika tirwirei mutimiririre. Isu hatisi kuda kuparadzwa nejambwa iri nekuti kwarakabva nako hatizivi, charakawira kwatiri hatizivi, asi takusiya hondo iyi kumatateguru edu. Vanhu vachaminuka kaguvi nehandanyakasikana ndo vachatirwira hondo. Isu taita vana vatete, zvizhinji totarisa nemeso, asi miteuro yedu tichifambisa mberi. Matsanangura zvakanaka chaizvo Gogo. Pane umwe mubvunzo wandakuda kuuyawo kwauri Gogo, mabata ipapo zvikuru zvakasimba, kuti ivo varungu ava vane mudzimu here? Isi mataura kaguvi nehandanyakasikana nachaminuka, ko ava veganda chena vane midzimu here? Zvakamirawo sei?
kana takutarisa chinongonzi munhu akasikwa naMwari panyika tisingatarisi zvemakanda hakuna munhu asingachengetwi nemudzimu yake hapana munhu asina mudzimu yake ivo vane mateuriro avanoita pachirungu chavo isu tine mateuriro atinoita pachivanhu chedu hakuna munhu asina mudzimu yake saka ndoti munhu wese ane mudzimu yake. Aiwa matsanangura zvakanaka. There you have it. If you are human and you've got an ancestor who's died, then there is a medium who can connect with the other side. So this herb actually does not discriminate, as Gogo says. It is available to anybody. And as we said earlier, that the corona is a pandemic that's a global issue. Now, coming to the next point is that if, say, this, as we said earlier, the process we are at is of taking samples. We have a company which we cannot name at this particular moment until we have clearance to do so, who have accepted to test these herbs to see whether they're really valid for treating coronavirus. It could be just for our nation, which would be such a blessing because Zimbabwe surely needs it. Or even better, it could be authorized to be the answer for the whole world, which would be a great thing. As they say, they always thought, what could possibly come out of Zimbabwe? Who knows? This could be something great. So let's delve deeper into that. The herbs will be tested at laboratories. What would need to happen would be the packaging. But as you know, these herbs, as you can see, very natural. Very, very natural. And what would be required to be done in the labs is to basically package them, put in capsules and put labels. But everything comes from the natural resources as we know them. Handizvere Gogo, mishonga iyi yakasikwa naMwari handiti atinozoona mapiritsi agadzirwa zvechirungu nokuti vanhu vanozeza kuti kana risiri tablet ratinoziva piritsi hatibate vamwe vanobva kuti hazvasangana nemweya asi handiti ndizvo here zvinotorwa izvi zvogadziriswa zvoiswa nemameshini zvopakejwa zvakanaka ndiwo kamapiritsi paanobva apa handizvo here Gogo? Ichokwadi chinhu chandinokwanisa kutsanangurira vana vese vari mukati menyika yeZimbabwe nevari kunze ndechekuti ngatisave tinoshora musika vanhu wedu nokuti Mwari paakasika denga nenyika akasika nemiti. Saka miti Mwari paakaisika akanga ine chinangwa neruzivo rwokuraramisa. Saka Mwari asika miti iyoyo akasika zvevanhu vakafanana neni for an example. Yekuti Mwari akazosika vanhu vane ruzivo rwokunotora makwenzi iwayo akasikwa naMwari kuti aya ndo anokwanisa kuraramisa vanhu. Aya munhu akarwara anokwanisa kupuwa mushonga uyu achinomwa achinorarama. Akakwanisa kugeza zvakare achinodzinga mamhepo achinobva. Akakwanisa kugeza zvakare achivhura mhanza yake kune zviri kumunetsa zvinobva zvasunungura zvakare achizarirwa masango ake. Saka hatigoni kushora musika vanhu akasika miti kuti ive panyika nokuti ndo kunobva mweya yedu yatinofema iri kubva kumiti zvakare. Kurarama kana mweya chaiwo watiri kufema tichikwanisa kuona kumiti zviri kureva upenyu hukuru usati watora mishonga iyi yekunomwa. Saka kana mishonga iyi yakuzonoiswa mapiritsi akuzonogadziriswa mishonga yedu ichinotorwa ichinoiswa kumapiritsi izvo zvazvekurerutsa mhando yevanhu vanozeza kumwa mishonga iri original sezvairi but uri kungotora chinhu chimwe chete ichocho as well. Saka tiri kuti isusu kuimwa iri mumapiritsi zvakangofanana, kuimwa direct ine simba rakapfuura yazokotiwa kuiswa kumapiritsi. Saka kuimwa direct zvinhu zviri easy kuvanhu vasingazeze kumwa mishonga. Matsanangura zvakanaka. Well, I have been very educated, quite insightful, and a very valid, interesting point that Gogo has made. Gogo has stated that when we are walking around, we rely on oxygen, which comes from trees, which is a natural resource. So that's exactly the same as this. The difference is the packaging. So when we inhale, nobody questions. Nobody says, I can't inhale oxygen because it's coming from a tree. And oxygen is packaged. We see that sometimes in the bottles for emergencies. So it's just the packaging in what form it comes in. But very, very insightful. Now, as we come to a wrap, we'll take a short break and we'll be back. Thank you. Well, I'm a bit both sad
that we're coming to the end. My experience has been absolutely phenomenal meeting Gogo, and I strongly believe personally that we could be onto something here. So as I said earlier, we'll proceed with the testing in the right laboratories. But we want to go, if you've really been following through this program and you're really keen to say, I want to take a trial, I want to get hold of this special herb to try it for prevention, or if you feel you've got the symptoms for corona, you want to test, well, there's no harm. And especially when we are dying, you know, you can't really be not attempting something that's so pure. So now we'll come to a very important question that if people are thinking, once I have this herb, so I've been sold today, so I'm definitely going to try myself. I'm going to take some as a precaution, and if I have symptoms. But I want to ask now, Gogo, if I take this packet now, will I freely not need to use a mask? Will I not need to sanitize? And will I be allowed to get through the airport security with nothing and say, I've got the help from Gogo, I'm fine? Gogo, tibatsire ipapo. Kuti mahebhu ininda gutsikana kuti nema testimony andanzwawo kuti vanhu vari kubatsirikana. Munokurudzira here kuti vanhu kana vatora mahebs aya vanofanira kuramba vachiteedzera zvataudzwa neWorld Health Organization kuti vanhu itai social distancing, maintain 1 or 2 meters depending neregion ine vanhu, nekuti vapfeke mamask, nekuti vashandise sanitizers. Saka munokurudzira kuti toita sei? Ya, inini ipapo handigoni kudaro nekuti nyika yedu hakuna nyika isina mutemo. Hakuna nyika isina mutemo wenyika. Iyeni nditori pasi pemutemo wenyika. Saka kuva nemaherbs edu hazvisi zvitsva sevanhu vatema tagara tinongoishandisa mishonga iyi now and then ichingoshandiswa. Mutemo ngauve mutemo sezvauri, kudzivirira ngakuve kudzivirira sezvazviri, nekuti imi munogona kunge muchida maherbs aya asi mumwe munhu haafariri. Kune vasingazvifariri, kune vasingabhelieve mazvere, kune vasingatobhelieve kuti kune maherbs anomwiwa kuti akwanise kudzivirira corona. Kune vanogutsikana nekupfeka mask yavo, magloves avo, kuva nekusanitizer ikoko, social distance. Izvozvo zvese tikuti hapana chachinjisa zvinhu. Hapana chambochinjisa zvinhu. Zvazviri ndo zvazviri. Kutora mahebhu ako kana kusatora zvazviri pamutemo ndo zvazvingori izvozvo. Hazvisi kuchinjisa zvinhu. Nekuti mahebhu aya anotanga kugadzirwa nhasi akangogara ariko kubva rini narini. Takangosikwa iriko mishonga kusvika tive kuosa nhasi ichingovako mishonga. Saka atingati yatanga kuvako nhasi. Isu zvedu vana veZimbabwe tagara tinongoishandisa now and then, ndo kurarama kwedu, ndo upenyu hwedu. Sezvo muchingoziva upenyu hwevanhu vatema, tinobheliva mune zvakasiyana siyana. Kune vanobheliva kumishonga, hazvirevi kuti ukamwa mushonga ukadzivirira corona zvakureva kuti iwe hauchapfeki mask yako unosungwa. Hazvirevi kuti hauchasanitize, hazviite. Hazvirevi kuti social distance hapasina, hazviite zvakare. Saka tikuti mutemo tichirespekta mutemo wenyika yedu, zvakare ndo zviripo, ngatite zviripo. There you heard it. Gogo is strongly encouraging that you don't break the law. Every country has that. So you will be arrested if you are seen without your mask. Keep on maintaining social distancing. Keep on sanitizing. And use herbs if you feel you want to try. And let us know, let Gogo know as well what your experience is. We will carry on with the testing, and hopefully when we come back again, we will have good news and progression of how well we've done with this herb. Who knows what will happen. So now we'll go back to Gogo to hear how you can get hold of her, how you can get hold of the herbs. Gogo vanhu vari kuda kuti vabatewo maherbs aya vangakuwanei papi? Ya, chekutanga ndinoti ini kutaura chokwadi kubva corona ichitanga zvayo payakatangira ipapo. Ini ndagara ndongoshanda nevana vari kunze nevana vari mukati menyika ino yeZimbabwe. Mashandiro andinoita nevana vekunze kazhinji kacho kuti vandizive, ndinoshanda nezwi nguva zhinji kuti kana wakumbira izwi rinosvika ipapo paugere ipapo.
ndo mashandiro angu inini kubva kudhara kusvika izvozvi. Saka naizvozvo maherbs aya ndinotumira kuvana vari kunze kwenyika. Posti dzedu ichingoshanda, DHL iri kushanda, FedEx iri kushanda, ndichingotumira kuna ati mbuya ndiri kuida mishonga iyoyo, ndinotumira zvakare chandoda madetails ake in full zvine postal code inosvika paari ipapo, maherbs akutosvika paari ipapo. Muno muZimbabwe local yedu tagara tinongoonana mazuva ese, mbuya vachingopa maherbs awo kuvana veZimbabwe kuti vakwanise kurarama nekuitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvavanenge vachichemera paupenyu. Mbuya Mavhu vanobatika pa 14207 Stone Ridge Waterfalls, panhamba dzinoti 0773 524 943 0773 524 943. Kana vachiuya kwambuya Mavhu kusvika pambudzi paroundabout Moya straight pa Ivens gate 1 gate 2 gate 3 masvika pamagolisi. Magolisi ndo pabus stop. Right dust munoona car park ine zvimota zvakafa. Movunza vakomana vari ipapo toda kusvika pambuya Mavhu pa kitchen yemarata munenge matosvika 100 meters apart kubva ipapo kusvika pandiri. Tinenge takutosangana mbuya Mavhu. Koko tatenda zvikuru. Tinotenda zvikuru vana veZimbabwe nevana vese vari kutitarisa vari kunze kwenyika. Tatenda nenguva yenyu kuti makwanisa kutionawo. Ndinotenda zvangu aiwa, ndinotenda zvikuru. Inda kutofambawo zvakanaka, ndafarawo chaizvo. Ya ichokwadi nekuti pane upenyu hwese pamakwenzi, nekuti isu tinotaura pachivanhu chedu tichiti tembere yako iwe munhu ndo nyama yako, ndo tembere. Tembere yako yakachena here, aina tsvina here, aina mamhepo here, aina zviri kuinetsa here tembere iyoyo. Tembere ngaisava inotsvairwa nekuti kuri kuuya vaenzi. Tembere ngaisava inodya mishonga nekuti paita urwere. Gara wakadzivirira tembere yako kuti igare yakasimba, nyama yako igare yakasimba, utano hwako ugare uri panzvimbo, uchinzwa kufefeterwa nekupinda kwemhepo zvakanaka, kufamba zvakanaka nekutsvaga zvinokupa kurarama paupenyu. Ndokunge kana tembere yako yakasimba, ngatigare tichidya mishonga. Vana veZimbabwe nemi muri kunze kwenyika, regai kuramba mishonga muchiti inovava, nekuti vazhinji vanoti zvinovava, makuda zvinotapira, zvinopa maasidzi, zvinopa urwere. Idyai mishonga yenyu. Ukanzi ngaufukire, fukira sezvazviri. Geza sezvazviri. Idya mushonga, idya sezvazviri. Ndo inoisimbisa tembere yako. Tembere ndo nyama yako, ndo mudziyo, ndo kuti munhu, ndo kuti vanhu, ndo kuti chivanhu, ndo kuti tsika neunhu zvizere matiri isu vanhu vatema. Maite enyu vana veZimbabwe. There you go. You've heard it. It's been so phenomenal, fantastic. Thank you so much for joining us. And I do hope and pray that next time we will be having great news. Who knows what will happen? And Gogo has explained the details, which look out as well on the screen, of how to get hold of her, either by phone or in person if you're in Zimbabwe. And also if you're based abroad, there are couriers, FedEx, DHL, that can actually bring these herbs to you. So thank you so much. God bless and stay safe.